Herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Wir haben ja letztes Mal jemanden getroffen, der einfach sein Haus abgefackelt hat. Weil ihm irgendwelche Statuen das angeblich gesagt hätten. Und da steht noch ein Cedric. Was ist mit dir? You there! Sit! Stay a while! Right in front. I'll excite you. I'll delight you. I'll beguile you. I'll besmile you. I'm Cedric the Sensational, and I'm playing to an empty audience. Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, I was the all-singing, all-dancing, all-sensational darling of the town. People came from far and wide just to witness my amazing act. When Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? A talking head. Now, I never expected a silly gimmick like that to be my main competition. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and pure entertainment. This curio is ruining what used to be an art. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Sure as the sun sets, that one devotee attracts 5 more, and those 5 more all curious about the commotion. I don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between his hat and his boots than I've in my crusty handkerchief. Have some pity. Look like an actor just waiting for his big debut. Was? Wenn wir jetzt hier auch noch Schauspieler werden nebenher. Performers, showmen, and who are you supposed to be? Oh, I should have been one of the greats, but here I am gathering peasants to watch peasants perform broadside pageants for peanuts. No, really? I hadn't noticed. If not for this ridiculous condition, you'd know me as the king's favorite thespian. Ja. Take it up with Katerina. She's the master of this pig circus after all. Don't you have an impressive library here in Sicil? I'm sure that beast of a librarian could rustle something up for you. Cool, also wir können jetzt einfach... Oh, oh, oh. Nee, das ist rot, habe ich gerade gesehen. Da sitzt ja noch wer. Ich dachte, ich könnte das jetzt einfach nehmen. Hi, bleib stehen. Hühnchen, Hühnchen. What on earth would an undertaker want with the likes of Huggett? Tja. Zombie ate your dog? Orc sunk your ship? No matter! You're at Katerina's Fair, a veritable summer home for troubled minds. Won't you take a seat and let our esteemed entertainers whisk you off to a better place? Well, I'm Katerina the Fair, fairest first lady of the fair, of course. I do love making the acquaintance of my patrons, and who knows which of them might become one of my performers. I've an open stage in want of talent, and I've often found the best young performers among the rank and file of the audience. The theatre's fever has overcome you, has it? Marvelous! I do so love a fresh green talent ready to bloom. But I support players, not writers, you see. If you want to perform here, you'll have to find tried and true material. Check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a Source Hunters take on one of the old standards. Gut. Performers, showmen, show all of
Sicil, what you're made of. Apart from beer and flatulence. Fantastic! Fantastic! I have heard from a ghost who knew Elba. Ach, da ist der Typ mit dem Kopf. He is said to have known Sigurd himself that the king had a great thirst for colour. Fantastic! So Kann ich den mal mitnehmen? did he crave creamy blues and gory reds. You there! Take a seat. Prepare to laugh your head off, cry your eyes out, and teeter on the edge of your seat with an original tale from Stefan, the talking severed head. I am Reginald the Illusionist, purveyor of the most amazing artifact in Andevale. This fantastical talking head. Catch the act while you can. This show will only remain in Sicil as long as there are Legion soldiers to entertain. Ha! Yes, I know of that talentless bull. He was here entertaining the troops before I was brought in. I'm sure the hack simply bored his audience to tears until they cried for a replacement. Enter Reginald the Illusionist. We need our boys in red happy, relaxed, and ready to fight. Not wasting their energies cringing at a fool with a depressed rabbit in a borrowed hat. That's right, a talking head. And he doesn't just talk. He'll weave you a yarn so fantastic, you'll be begging to hear just one more, and just one more. It's quite a story how I found him, too. I obtained this curio by some rather sensational means. You see, I was diving in search of a rare medicinal sea herb. I volunteer at the local children's apothecary on weekends, in the shallows around Sicil's own Black Cove, when I spotted something amazing. The chest belonging to the fabled Captain Pontius. My word! Though the chest was stuck fast, I summoned a swell of great strength and prized it free from the ancient rock. Fantastic! I had the treasure of a lifetime in my very hands. But then, slurp, gulp, I was swallowed by an ornery kraken that seemed to appear from nowhere. In the hubbub, I lost hold of my prize and watched it sink to the bottom of the beast's cavernous belly. Still, I feared only for a moment that all was futile. Before my mind's eye swam the faces of the many war widows and leprotic orphans who would be lost without my charitable support. I knew I had to live. Grabbing fast to the hilt of a cutlass that floated by at just that moment, I summoned all my strength to slash a great gash in the creature's gut. Freeing myself from my would-be tomb, I swam as quickly as I could, first to the surface and then to the shore. It was there, along the rocky beach, that I tripped over this talking head. Strange, isn't it? Today, I think, a king. Ich weiß, was ich zu tun habe. His rainbow of war machines. My word! It is said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the next show. I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan, the only sentient severed head in Sicil. My audience sings my praises from hill and dale. Psst, you're a source hunter, aren't you? Oh, bless the seven. Look, you've got to help me. I've been kidnapped. Pleasure to meet you. Now, please, Stefan has many fans to meet today. Psst, help me. Take me to Reginald's cellar. There I will reveal everything. Fantastic! It won't be the worst indignation I've suffered. Get on with it then. That is enough of that now! My word! Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the next show. Autographs will have to wait. What do you call a source hunter who finds a way to draw a crowd away from where he or she would like to perform a clandestine operation? A resourceful hunter. Come now, it can't be that hard to find something to draw off the attention of this bleating herd.
Ah, das ist auch nur so ein Wortwitz, der nur im Englischen funktioniert. Weil auf Deutsch funktioniert nicht. Okay, das heißt, wir sollen... For kids, this here is the greatest illusion in Andervale. Wir sollen die irgendwie Seven. weglotsen. Tail. Oh, ich habe nicht genügend Stärke. For kids, this here is the greatest illusion in Andervale. Frage ist nur, how? Ah! Come one, come all, and see the amazing singing Stefan. My word! Das wird eher nix. My word! Ich könnte natürlich probieren, dass er hier ankommt, wenn er noch da ist. Das wäre lustig. Performers, showmen, show all of them. A familiar face. Come, watch the shit. It seems even my usually choosy audience has been... And I don't know how... Don't pity when... Okay, schade. Come all! Can't you hear the stage calling you? Bravo! Yeehaw! Enjoying the fair, aren't This show is... What are you looking at me for? This show is worth the hype. What's that nuts? What's that nuts? This show is... This show is worth... The sentient severed head. Eventuell muss ich auch einfach... Good. A king. By the Great seven. Sigurd What and a his rainbow tale! of war machines. Fantastic. hier was aufführen, damit alle darüber From a marschieren. ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said Dafür to muss have ich in die known Bücherei. Sigurd himself. Frage ist, wo ist die Bücherei? He had a great thirst for color. So ardently did he crave creamy blues and gory reds Fantastic! that he ordered a Bravo, contest bravo! across his realm. My word! Ist das überhaupt Zeiss? Ja, schon. Ja, A ja. king, the great My Sigurd. word. Naja, gut, dann merken wir uns das auf jeden Fall. Oder ich probiere halt irgendwie was hochzujagen hier. Aber ich kann das Wasserfass eben nicht. Who is said to have known Sigurd himself, Fantastic. that the king had Speichern wir a nochmal. great thirst for color. Bravo! Yeehaw! So Schieß mir da mal auf ardently das Fass, did he bitte. crave creamy blues and gory reds that he ordered a contest across his realm. Fantastic! Oh nein, ich weiß, was wir machen. Think a king, the great Sigurd and his Fantastic! rainbow of war machines. Fantastic! It is said, Aber and sowas this I von. have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself, that the king had... Do, re, mi, fa, sol, la, ti... It won't be the worst in... Fantastic. Ah, Beer and flat. hopp. Bravo! Das hätten wir geschafft. Okay. Ja, wir gehen mal ganz schnell weg. Jetzt weiß ich halt nur nicht, wo der Keller von dem Dude ist. Stefan! Ist zufällig markiert hier irgendwo. Nee. Lol, da sitzen sie wieder alle. Ha! Oh, that Gallagher is quite the performer. One of my own ilk. Oh, just like old times. The rush, the thrill. What a delight. Please stay and enjoy the show. The Nee, danke. for his big debut. Aber schön, dass wir helfen konnten. Jetzt muss ich nur noch den Keller finden. Oder ich setze mich einfach irgendwo rein. Mal schauen, ob das auch geht. Komm ich da irgendwie runter? A good day to you.
Good day to you too. War hier jemand? Da, du bist Quiet Pfeilmacher. day on the market, it seems. Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Stufe 6. Da muss ich gleich mal durchschauen. Da habe ich natürlich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht markieren kann im Ding. Einhand. Naja. Mama. Dass ich im Ding leider nicht markieren kann, dass man alles einmal rüber hauen kann. Auf einmal. Von dem her werden wir einfach so wahrscheinlich durchgehen müssen. Leider. Das war halt schon besser sogar, gell? Das behalte ich mal lieber noch. Hier noch. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Die Bücher muss ich mal gerade noch lesen. Lunte behalte ich. Oder zumindest schauen. Ach so, das ist sogar dieselbe Reihenfolge. Das ist gut. Weg mit den Gemälden. Hat die überhaupt so viel? Nee, hat sie nicht. Well, hello there. Let us see if you can choose the finest greens. Okay. Glasball, wie immer. Stofffarbe, Schaufelboy auch noch. Das lasse ich auch da. Ein Gemälde noch verkaufen, oder? Ja. So, jetzt mal da schauen hier. Verringert die Rüstung, aber gewährt höhere Resistenzen gegen alle Elemente. Okay. Gewährt einem Ziel für 4 Runden eine verbesserte Sicht sowie eine um plus 50 erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit mit Fernkampfwaffen. Hebt den Status geblendet auf. Das könnte natürlich relativ geil sein. Feuert einen normalen Pfeil ab, der 7 bis 33 Stichschaden verursacht und dann innerhalb von... Achso, das haben wir ja schon. Wo steht denn der Name? Ach, Querschläger jetzt ja hier. Weitsicht. Inventarabsorption. Ferngriffshaltung haben wir ja auch schon. Fernpräzisionshaltung. Erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit mit einem Bogen oder einer Armbrust auf Kosten der Bewegungsgeschwindigkeit. Das könnte auch ganz nice sein. Schießt einen Pfeil ab, der beim Aufprall aufsplittert und insgesamt 42 bis 82 Stiche an über feindliche Ziele in einem Radius von 8 Metern verteilt. Ja, bitte? Karmas des Überlebenden, okay. Steigert bei euch und allen Verbündeten in eurer Nähe die Fertigkeit Glücksbringer und die kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Erste Hilfe, das haben wir ja schon. Vergiftungsheilung. Heilvergiftung ist für 2 Runden 100% giftresistent. Also das Einzige, das wäre auch noch ganz cool eigentlich. Hätte ich mal so gesagt. Was ist eine Präzision genutzt haben. Und Weitsicht wäre auch noch ganz nice, aber ich glaube, das können wir uns dann nicht mehr ganz leisten. Schaut eher schlecht aus. Vom Preis her. Müsste ich jetzt mal drauf zahlen. Damit. Aber dann glaube ich, habe ich die Bücher ja auch schon alle gelesen. Ja, dann kann ich die jetzt mal weghauen. So. Okay. Ich glaube, ich lasse das hier weg. Der Weitsicht. Das ist schon, eigentlich ist es schon sehr geil. Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal noch weg. Kann es ja irgendwann anders noch mitnehmen. So, dann einmal hier aus.
abgleichen und Ching. Sehr gut. Wing of worm, brew and spice 'em, stir and turn. Sauce hunters, eh? Well, right proper, we're finally getting a hand. Things is chaos. If you've got a favourite sheep, best to fry her up now before she gets thieved in the night like me dear plump Ogget, the finest in me herd. Ich sehe gerade, wir haben gar keine Zeit mehr. Ich würde sagen, ich rede mit dir einfach in der nächsten Folge weiter. Bis dann.